مساء الخير وأهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من واشنطن أونلاين. يقول معارض سوري أنه لا يستبعد فعلا أن يصلي الرئيس رجب طيب أردوغان في الجامع الأموي، ولكن إلى جانب وبرفقة الرئيس السوري بشار الأسد، وليس بعد الإطاحة بنظام الأسد كما وعدت تركيا المعارضة السورية في عام 2012. تشعل تصريحات جديدة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان غضب المعارضة السورية، حيث تبدو الرغبة التركية بالتقارب مع النظام السوري أكثر جدية. يأتي هذا بالتزامن مع اتهامات أنقرة لواشنطن بأنها من يصنع ويغذي الإرهاب في الشمال السوري. كل هذا مع تطورات كبيرة من ناحية التنسيق العسكري والسياسي الروسي والتركي في الشمال السوري، فكيف ستتعامل واشنطن مع كل هذه المتغيرات؟ هذا ما أبحثه في حلقة اليوم من واشنطن أونلاين السيد ديفيد فيليبس، وهو أستاذ العلوم السياسية في جامعة كولومبيا الأمريكية، ينضم إلينا من نيويورك. أهلا وسهلا بك سيد ديفيد. سيد ديفيد، بينما يركز الغرب اليوم كل جهوده الدبلوماسية للضغط على روسيا، تقوم تركيا الحليف الوثيق بحلف الناتو بالتنسيق بشكل كبير مع الجانب الروسي فيما يتعلق بالملف السوري وملفات أخرى أيضا، وتردد تركيا كل الشعارات التي نسمعها من روسيا حول قيام الولايات المتحدة بخلق الإرهاب في الشمال السوري وتغذية الإرهاب في الشمال السوري. كيف تتعامل واشنطن مع هذا التوجه التركي؟ Russia and Turkey have no shared interests other than their hatred of the United States and their opposition to democracy. This is an alliance of convenience that also involves Iran, which is used to limit democratic developments and to impede U.S. influence in the region. The only friends who are favorable towards the West in Syria are the Kurds of Syria, and we should support them more fully and more strongly. نعم، تتواتر التصريحات التركية تجاه مسألة التطبيع مع دمشق. هل الحديث عن تطبيع لم يعد فقط مجرد كلام وشعارات وتصريحات؟ هل هو الواقع الجديد وسنشهد عما قريب خطوات فعلية تقرب أنقرة من دمشق؟ Recently, the Syrian Democratic Council has sent a delegation to Damascus in order to discuss opening a liaison office to foster cooperation between the regime and the Syrian democratic forces in the north. This process is underway. I suspect that Turkey's interest in moving forward with rapprochement has as much to do with limiting the US influence as it does with advancing its own goals. دمشق طبعا لم تقاتل في هذه الحرب وحيدة، لديها عدد من الحلفاء غير الحليف الروسي. هناك إيران، ونعرف أن دمشق لا تمتلك حتى الآن من القدرات العسكرية وحتى السياسية ما يمكنها من بسط نفوذها العسكري على كافة الأراضي السورية، وبالتالي ألا يقود التطبيع التركي مع دمشق اليوم إلى توسع النفوذ الإيراني أيضا في الشمال السوري؟ So Russia, Turkey, and Iran share a common goal, which is to project their influence and to undermine the West and the United States in particular. So anything these countries can do, either individually or together, to advance that broader strategic objective is something they will pursue. The US needs to strengthen its support for the Syrian Democratic Council. It also needs to expand security assistance so that Russia and Turkey can't combine their forces and limit the influence of Kurds in Syria. We need to recognize that the US should be supporting its friends. There's no reason for it to try to placate its adversaries. هل من فرص لتطوير الولايات المتحدة لآلية عملها ودعمها لقوات سوريا الديمقراطية، بحيث تكون قوات سوريا الديمقراطية قادرة لوحدها وبحد ذاتها على التصدي لكل هذه الهجمات والتصعيد التركي وانتهاك تركيا للهدن في الشمال السوري، لتلافي أيضا هذه الفوضى وتوسع نفوذ عدد كبير من الجهات السياسية في الشمال؟ Well, right now, the US and the world is focused on limiting Russia's aggression in Ukraine, but it's important to recognize that this confrontation between democracy and autocracy
takes many forms and appears in many different theaters. The U.S. needs to support democratic forces in Syria and around the world. If that means pushing back on Russia and Turkey, then so be it. The U.S. needs to recognize who are its friends and work more closely with them. I think this is shameful for the U.S. government to ignore our partners and allies in northeast Syria. What will it take? If Turkey mistakenly attacks U.S. forces and there are U.S. casualties resulting, then the U.S. will be forced to recognize that what it's doing isn't working, and we need a new approach. We need to strengthen our cooperation with friends and allies like the Syrian Kurds. سيد ديفيد، هل ممكن أن نرى واشنطن تساير هذه الرغبة والتوجه التركي الجديد وتقبل أيضا بعملية التطبيع مع نظام الأسد دون أن يكون الأسد قد قبل بعملية الانتقال السياسي والمحادثات الجارية في جنيف؟ هل هذا أمر مطروح على الطاولة في واشنطن؟ Well, let's start with the facts. The Assad regime has committed brutal crimes against the people of Syria, not only Kurds in Syria, but all of its citizens. The U.S. public position is that it won't engage or reconcile with Damascus. Something has to change before the U.S. alters its policy. Working in close cooperation with the Syrian Democratic Council would be a very positive first step. Also expanding security cooperation with the YPG and the YPJ would be part of a broader security and political strategy to push back against the regime and also other countries in the region like Turkey and Russia who act in unprincipled and self-serving ways. نعم، بناء على كل ذلك، هل تتيح الأوضاع السياسية داخل تركيا وأيضا المواقف الخارجية لأهم اللاعبين المؤثرين في الملف السوري للرئيس أردوغان بتحقيق أهدافه على الأرض في الشمال السوري؟ So let's recognize that Tayyip Erdogan is an unprincipled autocrat who cares about only one thing, holding on to power and winning Turkey's elections next year. If he can create a conflict, either with the US or with the Kurds, that enhances Turkey's reputation and image, he will do so without a second thought. The US needs to recognize that Turkey is not an uncertain ally, it is a disloyal ally, that Erdogan only wants to serve his own political interests. As soon as we see things as they are, we can adjust our policies and our approach so we have a more realistic and effective plan for managing relations in the region, not only with Turkey, but also entering into some kind of a dialogue with the Assad regime where accountability and reparations are part of the discussion. هل ترى توجه نحو تغيير العلاقة الأمريكية مع تركيا أمام كل هذه المتغيرات، سواء المتغيرات المرتبطة بالملف السوري أو المتغيرات الأهم لواشنطن وهي ما يتعلق بالتطبيع التركي والتقارب التركي الكبير مع الجانب الروسي؟ So right now there is no interest in that. Turkey is subject to mandatory sanctions, and the U.S. Congress has made it very clear that Turkey will be punished for its security cooperation with Russia, for purchasing S-400 missiles. It sent a very clear message, not only to Ankara, but also to Moscow, that this kind of collusion between hostile forces is something that the U.S. will not tolerate. Now the U.S. has to walk the talk, needs to demonstrate that it won't allow evil empires to work together. The best way to push back would be to expand political and security cooperation with the Syrian Democratic Council and to support Syrian Kurds who already have sacrificed greatly in the fight against ISIS on our behalf. This isn't something that lawmakers or the Biden administration have on the top of their list. It should recognize, however, that the U.S. has an interest in supporting human rights, in encouraging democratic developments,
and stabilizing war-torn countries. It can do that not by cooperation with the Assad regime, but by supporting Kurds in Syria who have already sacrificed on our behalf. 14,000 Syrian Kurds have died fighting ISIS at our request. They need to be recognized in practical ways. The U.S. should be expanding its cooperation as a way of not only recognizing these sacrifices, but also supporting democratic development in Syria and the region. The experience in North and East Syria is an experiment with democracy, human rights, women's empowerment, and environmental justice. It has implications beyond Northeast Syria. It can influence events in Syria as a whole. It can also have effect in other countries where Kurds reside and countries in the Middle East where the U.S. has strategic interests. We need to think creatively and act proactively. شكرا جزيلا لك سيد ديفيد فيليبس، كنت معنا من نيويورك عبر سكايب. Thank you for having me. وفي الختام شكرا لكل متابعي واشنطن أونلاين ونورث بريس. ألقاكم في حلقة جديدة الأسبوع المقبل. إلى اللقاء.